साईं माँ तुम मुझे साईं माता तू दयालु साईं माता तू कृपालु साईं माता मुझे भक्ति का वरदान दो, मुझे भक्ति का वरदान दो। करुणामयी साईं माँ तुम मुझे थाम लो। करुणामयी साईं माँ तुम मुझे तू दयालु साईं माता दयालु साईं माता तू कृपालु साईं माता कृपालु साईं माता तेरे ही चरणों का ध्यान हो, तेरे ही चरणों का ध्यान हो, तेरे ही चरणों का ध्यान हो, तेरे ही चरणों का ध्यान हो। करुणामयी साईं माँ तुम मुझे थाम लो।
ज्येष्ठानामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यात इषः शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवा शरव्यायातवतया नो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीः यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते विवश्यस्तवे शिवाम् गिरित्रताम् कुरु माहि गुंसि पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगो सुमना असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहीगस्य सर्वाञ्जम्भयन् सर्वास्य यातु धान्यः असो यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रः सुमङ्गलः ये चेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षश्रिता सहस्रशो वैशागुम् हेड ईमहे असुव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनम् विश्वा भूतानि च दृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेधुषे अतो ये अस्य सत्त्वानोऽहम् तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा अवतत्यधनुस्त्वगुम् सहस्राक्षशतेषु दे निशीर्य शल्यानामुका शिवो नः सुमना भव विज्यम् धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः या देहेतिर्मीरुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्याम् तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाम् च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्वशीमते पतीनाम्
पतये नमो नमो बब्लुषाय विव्याधिने नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीदिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगताम् पतये नमो नमो रुद्राय गताविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सोताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः सामानाय निव्याधिन आव्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनाम् पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः सृगावेभ्यो जिगागुंसभ्यो मुष्णताम् पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिचराय कुलञ्चानाम् पतये नमो नम इषुमभ्यो धन्वावेभ्यश्च वो नमो नम आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो दावभ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्योऽश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यस्त्रिगम् हतेभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः शत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्माणेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नम इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयोभ्यश्वनेभ्यश्च वो नमो नमश्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः
कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो मीनुष्ठमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृध्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाधिराय च नमः शीघ्र्याय च शीघ्राय च नमः ऊर्ध्याय चावस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च वेप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः ऊर्ध्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जगन्याय च बुद्ध्याय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च खल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय चावविन्धते च नमो वर्मिणे च मरोधिने च नमो बिल्विने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च अनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे चेषुधिमते च नमः तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीप्याय च नमः सोऽद्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कोप्याय च भट्याय च नमो वर्ष्याय च वर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः इन्द्रियाय च तप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च रुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः तीर्थ्याय च कोल्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आचार्याय च लाद्याय च नमः चष्प्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नम हिरण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च क्षयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेश्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः
शुष्ट्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्व्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशज्ञाय च नमोपगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आक्षिरते च प्रक्षिरते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुम् हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नम आनिर्हतेभ्यो नम आमीवत्केभ्यः द्रावे अन्धदस्पते दरिद्रम् नीललोहिता येषाम् पुरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा भेर्मा रोमो येषाम् किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनो शिवा विश्वाः भेषजे शिवा रुद्रस्य भेषजे तया नो मृळजीवसे हिमागुम् रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वैराय प्रवरामहे मतिम् यदा नः शमशद्विपदे चतुष्पदे विश्वम् पुष्टम् ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृळानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वैराय नमसा विधेमते यच्छम् च योऽस्य मनुरायजे पिता तदस्यामतव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकम् मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदे पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषि मानो गोषु मानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोग्न उत पोरुषग्ने क्षयद्वैराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव प्रोह्यदा च नः शर्म यच्च विवर्हाः स्वविश्रुतम् गर्तसदम् युवानम् मृगन्न भीममुपहत्वमुग्रम् मृडाजरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्तिना मघवद्भ्यस्तनुष्वमीढस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधम् निधाय कृत्तिम् वसान आचर पिनाकम् बिभ्रदागहि विगिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुम् हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि अस्मिन्महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवा श्रीकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा श्रीकण्ठादिवगुम् रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु दस्पिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखासक्कपर्दिनः ये अन्येषु विविध्यन्ति पात्रेषु विभतो जनान् ये पताम् पदिलक्षय ऐलभृजाय व्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति शुकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्तिरे तेषागुम् सहस्रयोजने वदन्वानि जन्मसि
नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्याम् येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नम् वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोद्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृळयन्तु तेयम् विष्मो यश्च नो द्वे श्रितम् भोजम् वे ददामि त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्व भुवनादिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतम् पाशा मृत्योर्मर्त्याय हन्तवे तान्यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानाम् गृह्णिरसि रुद्रो माविशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टु हि यस्वशः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति मे जजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रम् नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयम् मे हस्तो भगवानयम् मे भगवत्तरः अयम् मे विश्वभेषजो यगुम् शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हिरण्यवर्णाम् हरिणीम् सुवर्णरजतस्रजाम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः तामहावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् विन्देयम् गामश्वम् पुरुषानहम् अश्वपूर्वाम् रथमद्याम् हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियम् देवीमुपह्वये श्रीमादेवीर्जुषताम् कांसोऽस्मिताम् हिरण्यप्राकारामाग्राम् ज्वलन्तीम् तृप्ताम् तर्पयन्तीम् पद्मे स्थिताम् पद्मवर्णाम् तामिहोपह्वये श्रियम् चन्द्राम् प्रभासाम् यशसाम् ज्वलन्तीम् श्रियम् लोके देवजुष्टामुदाराम् ताम् पद्मिनीमीम् शरणमहम् प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यताम् त्वाम् ऋणे आदित्यवर्णे तपसो द्विजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उभयतु माम् देवसखः कीर्तिश्च मयिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिम् ददातु मे श्रुत्पिपासामलाम् ज्येष्ठामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिम् च सर्वानिर्नुत मे गृहात् गन्धद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीकुम् सर्वभूतानाम् त्वामिहोपह्वये श्रियम् मनसः काममाकूतिम् वाचः सत्यमशीमहि पशूनाम् रूपमन्नस्य मयि श्रीम् श्रयताम् यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियम् वासय मे कुले मातरम् पद्ममालिनीम्
आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्रीतवसमे गृहे निज देवी मातरम् श्रियम् वासय मे कुले आर्द्राम् पुष्करिणीम् पुष्टिम् पिङ्गळाम् पद्ममालिनीम् चन्द्राम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः आर्द्राम् यत्करिणीम् यष्टिम् सुवर्णाम् हेममालिनीम् सूर्याम् हिरण्मयीम् लक्ष्मीम् जातवेदो महावः ताम् महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम् यस्याम् हिरण्यम् प्रभूतम् गावो दास्योऽश्वान् विन्देयम् पुरुषानहम् यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् श्रियम् 15 च श्रीकामः सततम् जपेत् पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वम् माम् भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यम् लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायि धनदायि महाधने धनम् मे जुषताम् देवि सर्वकामास्य देहि मे पुत्रपौत्रधनम् धान्यम् हस्तिष्वादिगवेरतम् प्रजानाम् भवसि माता आयुष्मन्तम् करोतु माम् धनमग्निर्धनम् वायुर्धनम् सूर्यो धनम् वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणम् धनमश्नुते पैनते सोमम् पिबतु वृद्धः सोमम् धनस्य सोमिनो मह्यम् ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानाम् भक्तानाम् श्रीसूक्तम् जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरि दिवो अभ्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषो जहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मम् मयि सन्निधस्त्वा या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्चनाभिस्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यम् सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीम् क्षीरसमुद्रराजतनयाम् श्रीरङ्गधामेश्वरीम् दासीभूतसमस्तदेववनिताम् लोकैकदीपाङ्कुराम् श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधराम् त्वाम् त्रैलोक्यकुटुम्बिनीम् सरसिजाम् वन्दे मुकुन्दप्रियाम् सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभीतिवृद्धाम् करैर्वहन्तीम् कमलासनस्ताम् बालार्ककोटिप्रतिभाम् त्रिनेत्राम् भजेऽहमम्बाम् जगदीश्वरीम् त्वाम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ जातवेदसे सुनवाम सोममराति यतो निदहाति वेदः
स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुम् दुरितात्यग्निः ताम् अग्निवर्णाम् तपसा ज्वलन्तीम् वैरोचनीम् कर्मफलेषु जुष्टाः दुर्गाम् देवीगुम् शरणमहम् प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः अग्ने त्वम् पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पुरोश्च पृथ्वी बहुलान उर्वी भवातोकायतनयाय शय्यो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धुम् न नावादुरितादिपर्षि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृहाणोऽस्माकम् भोज्यभिता तनूना ऋतनाजितगुम् सहमानमुग्रमग्निगुम् हुवेम परमात्सदस्तात् स नः परिषदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अधिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमेभ्यो अध्वरेषु सनाश्च होता नव्यस्य जस्ये स्वाञ्चाग्रे तनुवम् विप्रयस्व स्वभ्यम् च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तम् तवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमपि संवसानो वैष्णवीम् लोक इहमादयन्ता कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानाम् ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तद्विष्णोत्परमम् पदगुम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुराददम् तद्विप्रासो विपन्यमोजाग्रहागम् तस्समिन्द्रते विष्णोर्यत्परमम् पदम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः परेण नाकम् नेतम् गुहायाम् विभ्राजते तद्यतयो विशन्ति वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था सन्न्यासयोगा यलयः शुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दह्रम् विपापम् परमेष्वभूतम् यत्पुण्डरीकम् पुरमद्य सद्गृष्टम् तत्रापि गह्नम् गगनम् विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु
शान्ति शान्ति शान्ति। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आद्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ ईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शान्तिः। पमगमपा पमरेगा पमगमपा दीन दयामयि पूर्णमयी दीन दयामयि पूर्णमयी दीन दयामयि पूर्णमयी दीन दयामयि पूर्णमयी तेजोमयि तुम साई तेजोमयि तुम साई ज्योतिर्मयी तुम साई ज्योतिर्मयी तुम साई तेजोमयी तुम साई तेजोमयी तुम साई ज्योतिर्मयी तुम साई ज्योतिर्मयी तुम साई माँ हमारी साई तुम हो 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 माँ सबकी तुम साई माँ सब
प्रेममयी सत्य साई, प्रेममयी सत्य साई, माँ सबकी तुम साई, माँ सबकी तुम साई, प्रेममयी सत्य साई, प्रेममयी सत्य साई, दीन दयामयी पूर्णमयी, दीन दयामयी पूर्णमयी, तेजोमयी तुम साई, तेजोमयी तुम साई, ज्योतिर्मयी तुम साई, ज्योतिर्मयी तुम साई, तेजोमयी तुम साई, तेजोमयी तुम साई, ज्योतिर्मयी तुम साई, ज्योतिर्मयी तुम साई, माँ हमारी साई तुम हो, हमारी साई तुम हो, माँ सबकी तुम साई, माँ सबकी तुम साई, प्रेममयी सत्य साई, प्रेममयी सत्य साई, प्रेममयी सत्य साई, प्रेममयी सत्य साई, दीन दयामयी पूर्णमयी। जगदम्बे करुणा कर दे, तुम्हारी शरण हम आए। हे जगदम्बे करुणा कर दे, तुम्हारी शरण हम आए। हे जगदम्बे जगदम्बे करुणा कर दे, तुम्हारी शरण हम आए। पाप विनाशिनी मंगलकारिणी, पाप विनाशिनी मंगलकारिणी, पाप विनाशिनी मंगलकारिणी, पाप विनाशिनी मंगलकारिणी, मोक्ष प्रदायिनी अम्बे, मोक्ष प्रदायिनी अम्बे, मोक्ष प्रदायिनी अम्बे, मोक्ष प्रदायिनी अम्बे, तू
जगदम्बे करुणा कर दे, तुम्हारी शरण हम आए। हे जगदम्बे करुणा कर दे, तुम्हारी शरण हम आए। ओ पाप विनाशिनी मंगलकारिणी, पाप विनाशिनी मंगलकारिणी, मोक्ष प्रदायिनी अम्बे, मोक्ष प्रदायिनी अम्बे। तू ही काली कात्यायनी माँ, तू ही काली कात्यायनी माँ, तू ही माँ कल्याणी, तू ही माँ कल्याणी, ओ तू ही माँ कल्याणी। तू ही माँ कल्याणी। हे जगदम्बे, साई माँ तू है दयालु, 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 साई माँ तू है कृपालु, 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 साई माँ तू है दयालु, साई माँ तू है दयालु। तेरी शरण में हम हैं आए, तेरी शरण में हम हैं आए, तेरी शरण में हम हैं आए। तेरी शरण में हम हैं आए। नित तेरा सुमिरन गीत गाए, नित तेरा सुमिरन गीत गाए, नित तेरा सुमिरन गीत गाए। नित तेरा सुमिरन गीत गाए। कैसे तेरा दर्श पालूं, कैसे तेरा दर्श पाऊं, कैसे तेरा दर्श पालूं। कैसे तेरा दर्श पाऊं। साई माँ तू है दयालु, साई माँ तू है दयालु, साई माँ तू है कृपालु, साई माँ तू है कृपालु, साई
सरस्वती ज्ञान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। विद्या बुद्धि दान दो। विद्या बुद्धि दान दो। विद्या बुद्धि दान दो। विद्या बुद्धि दान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी। प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी। प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी। प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। साई माता तार दो। साई माता तार दो। साई माता तार दो। साई माता तार दो। आ सरस्वती ज्ञान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। विद्या बुद्धि दान दो। विद्या बुद्धि दान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। माँ सरस्वती ज्ञान दो। प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी। प्रेमदायिनी शान्तिदायिनी। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी। साई माता तार दो। साई माता तार दो। साई माता तार दो। साई माता तार दो। माँ सरस्वती। मते
मलयध्वज पाण्ड्य सञ्जाते मातङ्गवदन गुह माते मलयध्वज पाण्ड्य सञ्जाते मातङ्गवदन गुह शातोदरी शङ्करी शातोदरी शङ्करी चामुण्डेश्वरी चन्द्रकलाधरी ताये गौरी माते. Mate, the divine mother, Malayadhvaja Pandya Sanjate, the one who was born as a daughter to the king Malayadhvaja of Pandya dynasty. Matanga Vadana Guha Mate, the mother of Matanga Vadana, the elephant-faced one, Ganapati, Guha, Subramanya. Shatodari, the one with a slender stomach. Shankari, the one who bestows us with auspiciousness. Chamundeshwari, the one who annihilated the demon by the name Chamunda. Chandra Kalathari, the one who adorns a crescent moon on her forehead. Let us offer our humble salutations to that divine mother, Mother Sai. Om Shri Sai Ram. The Lord is bound by a Diksha. This is Artatrana Parayana Diksha. What is Artatrana Parayana Diksha, if you ask? Artha is anyone who is asking or seeking for help, who has that longing. Artatrana Parayana is the one who saves the people who are longing for him. The Lord is bound by this particular Diksha, Artatrana Parayana Diksha. The incidences that literally extol this Artatrayana Parayana Diksha of divinity is written in many scriptures. And I would like to take the example from Bhagavatam. In Bhagavatam, there is this particular story which many of you would be familiar with, the story of Gajendra Moksham. Gajendra was a happy elephant king who was roaming around in jungles because he is the king of the jungle. He happens to go near a lake and he wants to quench his thirst. And when he quenched his thirst, he starts playing in water. Of course, elephants love being in water and playing in water. And then a crocodile catches hold of his leg. This epic battle goes on for years between the crocodile and the elephant. Crocodile may be a weak animal on the land, but the lake is its stronghold. After years of battle, Gajendra surrenders and says, Lavokkintayu ledu dhairyambu vilolambayye pranamul thavul tappinu tanumundasse moorchavache shramambayyedin neeve tappa itaf paramberunga mannimpadagun deenunin rave Ishvara kavave varada samrakshimpu bhadratmaka. The prayer of Gajendra means, Lavokkintayu ledu, I don't have any muscle left in my body. Dhairyambu vilolambayye, my courage is depleting. Pranamul thavul tappenu, my life force is moving out of my body. Tanumundassen, I am literally having fatigue. Moorchavache, I am about to faint. Shramambayyedin, I am taking lot of stress, lot of fatigue. Neeve tappa itaf paramberunga, I don't know anyone other than you. Mannimpadagun deenunin. Don't you think I am worthy to be bestowed with grace? Rave Ishvara, come, oh my dear God. Kavave Varada, why don't you rescue me? Samrakshimpu Bhadratmaka, come on, rescue me, is the prayer that Gajendra does. And where is this prayer heard? Alavaikunthapuramalo nagarilo namula saudhambudapala mandarvanamrutasara prantendukapalotpala paryankaramamanyodegu napanna prapannundu vihwala nagendramu pahi pahi ani kuyi alinchi samrambhiyayi. Where it is said, Alavaikunthapuramalo, in the Vaikuntha Nagarilo, there is a Antahpura. Nagarilo namula saudhambu, there is in a corner there is one building. Dapala Mandaravanamrutasara, there is a hibiscus garden after that, and in that there is a lake which is full of nectar, Amrita. Prantendukapalotpala Paryankarama Vinodiyagu Napanna Prapannundu. He is being served by Lakshmi and he is reclining on a snake.
పాహి పాహి అని కుయ్యాలించి సంరంభి అయి హీ హర్డ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్రై అండ్ హీ స్టార్టెడ్. హౌ డిడ్ హీ స్టార్ట్? సిరిగింజప్పుడు శంఖచక్రయుగముంచేదో ఈ సంధింపడే పరివారంబును చిరడ అభ్రకపతిం పన్నింపుడు ఆ కర్ణికాంతర దమ్మిల్లము చక్కనొత్తడు వివాద ప్రోద్ధిత శ్రీకుచోపరి చేలాంచనమైన వీడడు గజప్రాణావనోత్సాహి అయి. To rescue the elephant, సిరిగించప్పుడు he doesn't tell Lakshmi where he is going. In fact, he is actually holding Lakshmi's hand and he is literally dragging her. శంఖ చక్రయుగమున్ చేదో ఈ సంధింపడు. He doesn't adorn his prospects, Shankha and Chakra. ఏ పరివారంబును జీరడు. He will not intimate anyone. Generally, when we are moving out of home, we'll tell someone, hey, I'm going to this place, I'll come back in half an hour or 1 hour. He doesn't tell any of his family. అభ్రకపతిం బన్నింపుడు. అభ్రకపతి మీన్స్ అభ్రం ఈజ్ స్కై అండ్ పతి ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద స్కైస్. దట్ ఈస్ గరుడ. గరుడ ఈజ్ లిటరలీ వెయిటింగ్ ఆన్ ద రన్వే. హీ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్, హీ ఈస్ గోయింగ్ టు మౌంట్ మీ, వీఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఆఫ్. He doesn't utilize the services of Garuda. ఆ కర్ణికాంతర దమ్మిల్లము చక్కనొత్తడు. It seems his hair was falling above his ears. He didn't have the time even to straighten his hair. వివాద ప్రోద్ధిత శ్రీకుచోపరి చేలాంచనమైన వీడడు. He is not leaving even Lakshmi Devi. He is just holding her and he is just taking with him. గజ ప్రాణావనోత్సాహి అయి. Why all this rush? To save a dear devotee. And what is the predicament of Lakshmi Devi? She doesn't know what is happening. She is totally confused. And Potana in his Bhagavatam explains this beautifully. అడిగేదనని కడువడిజను నడిగిన తన ముగుడ నుడగడ నేను నడియడుగున్ వెడవెడ సిడిముడి తడబడ నడుగిడు జడిమ నడుగిడు నెల్లను. If this doesn't signify confusion, I don't know what signifies confusion. So in this kind of situation, the Lord comes down and he rescues Gajendra from that predicament. That is the power of prayer. A prayer that comes out from a pure heart, a pure and unsullied prayer, straight reaches to the ears of the Lord and he rushes to our rescue. There is one beautiful incident that is described in the book Tapovanam. This was way back in 1976. There were few engineers in Brindavan Ashram who are roaming around with, there is a lot of hustle with so many plans and all. Students didn't know what was happening. Then Swami came out from his residence. Students swarmed around him as usual, Brindavan days. Then Swami announced, I am going to build a new hostel. I understand that the current hostel is little bit cramped. The new hostel will be more roomy and more spacious and you all will be comfortable. This hostel will be built near the college building, little far away from Brindavan. Till the new hostel, everything was fine. But when Swami told it will be near the college building is technically out of the Brindavan Ashram that time. So the faces went blank and one student even pleaded to Swami, why Swami, this hostel is very comfortable for all of us. We are happy, we are in your vicinity. We don't want new hostel like that. They pleaded to Swami. Swami is like, aha, I am very happy that you all are, you all are very comfortable and you are content with whatever you have. But it pains me to see that all of you are being cramped up for space. So I have decided that I will build this new hostel and it is the foundation stone is going to be laid next Thursday. That was 2 days from then. All were shocked, dejected. They didn't know what to do. Nobody wants to move out of that hostel because the vicinity with Swami is such. Snap and you can just run near Swami's residence within seconds, literally. But then next day when Swami entered hostel, one student wrote a letter. The youngest of the students wrote a letter and he handed it over to Swami. Swami opened that letter. He read it completely. Then he gave a beautiful smile to the student and he summoned the warden. The warden came. He gave that letter to warden and he told, come on, read it. I want everybody to hear this letter. This is what the letter that he has written. Let us hear to this. Dearest Sai Mother, not dear Sai Mother, dearest Sai Mother, our humblest salutation to your lotus feet. Are you displeased with us? Are we disturbing the silence that is most dear to you? Are we violating the code of discipline and behaving without due restraint? It must be. Otherwise, why would you try to send us away from the beautiful presence of Brindavan? Why do you insist that a new hostel for us should be built at a far off location? It was literally 500 meters, but they don't want to move out of Brindavan. Brindavan is such a gracious place. It has brought your sweet and protective love and care very close to us. Even gods would deserve to enjoy such love. Gods would desire to enjoy such love. As if Swami doesn't know that gods desire that. With heartfelt love and affection, your child.
there is nobody without a tear in their eyes. And the story doesn't end there. PS, postscript. If you are so determined at any rate to build the new hostel far away from Brindavan, kindly also build a new residence for you and stay close to us. If you are sending us away from you, you better come with us, but don't keep us away from you. Then Swami literally felt the gravity of that. Swami summoned the chief engineer and Swami told, see, boys want the hostel here only in the Brindavan ashram premises. Chief engineer is like, Swami, it's 48 hours from the foundation stone laying, all the final plans are ready, we can't pull this off. Swami is like, no, the hostel will be built within the Brindavan premises. And on the day of the inauguration, the boy who was holding the arati asked Swami, Swami, you did so much for us. What can we do for you? We have nothing to offer you. What can we do for you? Swami said in the most beautiful way, the most divinely beautiful way that only Swami can say, happy tears are trickling down from your tender cheeks. That's all I want. Shed a tear for me. What I desire most is only your happiness. Imagine the Lord of the universe asking a human just to be happy, by which it will make the Lord of the universe happy. Imagine the kind of privilege that we have. Imagine the kind of fortune that we have, that all that we need to please the Lord of the universe, who manages across universes, is for us to be happy. That's all. That's why Swami says, all will be happy, God will be happy. Coming to today's proceedings of Prashanti Vidwan Mahasabha, today Sri Sai Manohar S will be addressing us. Sri Sai Manohar is presently the warden of hostel at Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Muddinahalli campus. He is also an assistant professor in the Department of Management and Commerce, Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Muddinahalli campus. He had the great good fortune of being associated with Bhagavan's educational institutions from a very tender age. He joined Bhagavan's school in Ooty from first standard. Then he went on to do his schooling, graduation, post-graduation in MBA from Swami's institutions in Prashanti Nilayam. He had several close interactions with Swami, both as staff and as student. Earlier, he rendered his services as Senior Manager Finance and Administration at Brindavan Ashram for 13 long years. He then joined the Muddinahalli campus as Assistant Professor in 2013 and was also appointed as Deputy Warden of the hostel there from 2013 to 2017. He is currently the warden and is also pursuing his doctoral research in the area of rural financial inclusion. With these words, I would like to request Sri Sai Manohar sir to address the august gathering. Sri Sai Manohar. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या कुन्देन्तु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैर्सदा वन्दिता
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोऽस्तु ते। Om Shri Sai Ram. Invoking the divine presence of Mother Goddesses Durga, Lakshmi and Saraswati, I offer my prayerful pranams, most reverential pranams at the lotus feet of our most beloved Sai Ma, who is the triune of all the three Shaktis. Sri Adi Shankaracharya, the great Advaitic philosopher, in his beautiful prayerful composition, the Saundarya Lahari, in the very first paragraph, he describes the power of Mother Goddess or Shakti. He says, if there is any power, if there is any power on this earth that can make even Lord Shiva bend to that power, it is the power of Mother Goddess. He says, nothing can move without the power of Mother Goddess Shakti. Shiva and Shakti both are inseparable. Like the great Kalidasa said, Vagarthaviva sampraktau Vagartha pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau. The word and the meaning both are inseparable. Shiva and Shakti cannot be differentiated. That very principle of Shiva Shakti, embodied in the divine form of our most beloved Bhagavan, descended on this earth to teach us all to move on the right path. What is this path? What is this right path? And why should the divine descend on this earth to teach mankind the path to walk on? Swami says, you know what is the meaning of the word avatar? Avatarinchanamattu ardhamemeto telusa janulapai ప్రీతి వాత్సల్య పరతతో. ఆ దేవుడు దివి నుంచి భువికి దిగి వచ్చే, that divine Lord, with lot of concern for the entire humanity, came down to this earth, took a human form in order to show us all the path, the right path. There are several ways to attain God, be it the path of knowledge, be it the path of devotion, the path of karma and spiritual activities. Which is the path that is easy and that which leads us easily to our destination, that is God? There's a small story which describes the relationship between the three paths.
There is one learned scholar. He has completed the studies of all the Vedas and the Shastras and whatnot. There's one more person who indulges himself in various charitable and spiritual activities. He gives away a lot of charity. And there is this third person who is a little priest in a temple following the path of devotion, prayers, and daily worship to the Lord in a very small Shiva temple, a dilapidated little Shiva temple. The learned person, very mockingly, and all the three of them would stay in the same village. The learned person very mockingly would look at the little priest, the small priest, and he would say, you know, your daily prayers will not lead you to God. You must follow the path of jnana, learn knowledge of the Shastras and the Vedas. That will lead you to liberation. He would mock at the little priest. It seems once Swami says this in his discourses, he gives this example. Once Uddhava, he came to the Gopikas during the time of Sri Krishna and he advised the Gopikas. He tells them, you're all illiterate, rustic women in a village. You do not know the path of spirituality. I will teach you all the 8 yogas. I will be with you. I will lead you and guide you on the path of yoga. The Gopikas were not very impressed. They tell him, Uddhava, we all have only one mind. We do not have multiple minds and intellects to grasp all these various forms of knowledge, yoga, material sciences and material ways of living and knowledge. We do not have multiple minds to understand and learn all this. We have only one mind, and that mind has been mortgaged to our Krishna. We cannot think of anything else or learn anything new apart from just constantly thinking of our most dear Krishna. Coming back to the earlier story, the person with scholarly knowledge was criticizing the priest. The person who was on the path of action, told the man who was worshipping the Lord in the temple, you should do lots of charitable activities, you must give away money, you should give away food in charity, do Narayan Seva, and you should build rest houses. That's the path of charity, and you will attain liberation. This priest listened to all this, but continued with his daily worship, sincere daily worship of the Lord. One night, as the first 2 men, the scholar and the man of action, as they were walking on the road in their village, there was a huge thunderstorm. It started raining heavily. There was a big gust of wind. It was very fearsome. It was late in the night, pitch dark, no light around. They were drenched in the rain and they wanted to find some shelter to save themselves. They ran helter-skelter hither and moved on forward to find a shelter. They could not find any. They went on moving forward. They were very scared. And finally they found a small little dwelling, kind of, a small little temple.
They rushed into the temple, absolute darkness, huddled together in great fear. They were happy to be saved from the storm, and they went into the shelter, took shelter in the little small space, holding on to something that was something like a pillar. Huddled together, they were holding on to that. And within no time, they slept off, went into deep slumber because they were tired and a lot of fatigue and fear. The next morning, as the light dawned, they found that, to their surprise, they found that they were in a very peculiar situation. The man who was the scholar and the man of action. They found that they were both of them were hugging, in fact. The pillar that they were holding was nothing but the Shivalinga of the temple. They found very strangely that they were earlier mocking at worshipping the idols and making prayers in the temples, but finally they found refuge at the Shivalinga. At the same time, early in the morning, this young priest comes and he is very amused to see these two people hugging and embracing the Shivalinga. What has happened to them? And then, as he thinks to himself, there is this ethereal voice that declares, it is not the path of knowledge, nor is it the path of action that is superior to the path of devotion. All the three paths lead to the ultimate destination. Having heard this story, what is that we must choose? What is the path that is easy for us all to choose and follow? In the introductory talk, there was a mention of prayer. The path of prayer and the path of devotion, Swami says, is the easiest path. It is like a royal highway which leads you straight to God. The God, I said, comes down as the avatar to teach us, to show us the path, to show us the destination, and also to show us how to walk the path. When we talk of prayer and devotion, Swami taught us by his example and through his interactions how to pray, when to pray, and also the importance of prayer. Let me take you back to the early 90s. The students of the senior boys hostel here in Prashanti Nilayam were pleading with Swami to visit the hostel on the occasion of Ganesha Chaturthi. The boys went on asking Swami to come to the hostel, but Swami did not give a positive, confirmed response. And the prayers continued, the pleading continued. On the day of Ganesh Chaturthi, there was a program in this very hall. Earlier, the sands were there, and the students would perform the music presentations and stotram recitation in the mandir here. After the morning program, the students again got together and pleaded with Bhagwan to come to the hostel in Prashanti Nilayam to inaugurate the Ganesha Puja. Swami immediately responded that particular day and he said, "Yes, I will come. All of you
rush back to the hostel. I will be there in 10 minutes. The entire group of students ran from the mandir. It was a sprint from here to the hostel, taking up vantage positions in the hostel prayer hall and eagerly anticipating the arrival of Swami to the hostel. Swami arrived, came to the hostel in about 10-15 minutes. Swami sat through the puja, and after the puja, Swami also gave a talk in the hostel. Towards the end of the talk, Swami observed that there was some little bit of indiscipline among the students. So by the time the talk ended, Swami was in a different mood. He was upset, he was angry with the students, and after the conclusion of the talk, he left the hostel. He was in an angry mood. The students, of course, thought that Swami would come back to normal in a few hours or by evening, but that did not happen. That evening, there was a message conveyed in the hostel by the university authorities that the students need not come to the mandir for darshan sessions. Swami had sent word that the students should not come to the mandir for darshan. Being a student in Prashanti Nilayam, seeking his close physical proximity day and night, this was absolutely painful for every student. The students awaited some kind of change over a period of a few days. They could not communicate directly, physically with Swami because they were prevented from coming to the mandir. They could not even write letters and give it to Swami. They were in a state where they were left all alone. When there is no other option, we all turn to that one single option, and that is prayer. On the fourth day, after this, the senior students decided that they would have a night-long bhajan. The bhajan session was organized. All the students gathered together in the prayer hall, and the entire hall was vibrating with a lot of devotion and sincere prayer. Recount some of the bhajans that were sung. At least two of them were very heart-touching. One bhajan was Mujhe Darish Dikhao Bhagwan. O Lord, please grant me darshan. The other bhajan, Daya karo he dayanide he Bhagwan. Daya karo he dayanidhe he Bhagwan. The boys were praying, offering their heart. The night bhajan session got over, and the next day morning, everybody expected that the prayers would have reached Swami. No news, but everybody went to the college classes and came back. During the lunchtime, they expected maybe there would be some breakthrough, but even during the lunchtime, there was nothing happening. Just after the lunch, there was a lot of activity in the hostel. Everybody was called to the hostel quadrangle, and one of the senior teachers came and made an announcement. The announcement was, Swami has accepted our prayers, and all the students
can come for darshan this evening as part of the Ganesh procession. This was the 5th day, and the Ganesha immersion would have to take place on that day. And all the students were overjoyed hearing this news, and they made the preparations, and the procession started in the evening, and everybody came to the mandir. However, when they came to the mandir, they found that Swami was not in his usual place on the ground floor. Swami further wanted to test the limits. Swami was standing here on top of in the first floor of the mandir, and from there he was seeing the students going across in a procession. This was something that the students could not bear. They stood here right in front and started pleading with Swami. And finally, after listening to the collective prayers of all the students, Swami finally accepted, and he himself told, okay, from now on you can come and participate in the programs in the mandir. A little warmth is all that is required to melt the butter-like heart of the Lord. There is one more incident that I recall. This happened during the summer course in the late 90s and early 2000s, one of those years. During the summer course, which used to be held in Brindavan, Swami would allow the students to manage the entire summer course, and the students would participate in various activities. Some of these activities would help or would allow the students to have physical proximity with Swami, would allow them to be closer to him. And one of those activities was serving in the dining sessions. It was almost guaranteed that Swami would visit the dining hall for either the lunch session or the dinner session, and the students who were there as part of the serving group would get a chance to be close to Swami. I wanted to participate or be part of this activity, but unfortunately could not be part of that group. I opted to participate in a different service activity, and that was to serve the sick students. The students who would fall sick would require some special kind of diet, so we would prepare that and take it to their rooms and give it to them. But in the heart of hearts, there was this little prayer: Swami, it is the summer course season. Everybody is having your close proximity, physical proximity. Grant me also one little chance to be close to you. The days of summer course were going on. Every day, almost every day, Swami would come to the dining hall of the hostel and look at the arrangements and interact with the students and the staff and the guests. We would see from behind the kitchen. The kitchen was adjacent to the dining room, and in the kitchen door there's a small glass pane through which you can look into the dining hall. So when Swami comes to the dining room, we could see Swami interacting with everybody. That
that was it. On the last day, as I was in the section, a part of the kitchen, making arrangements to prepare the food for the 6 students, I found that there was some kind of a hush and lot of silent activity. And all of a sudden, Swami came to the dining hall. Swami was not accompanied by any big group of people. Swami came much earlier than the designated timing for the session, for the lunch session. Swami came right into the kitchen and he started looking at the items that were prepared for the lunch. There was nobody else in the kitchen. I was all alone. And to my pleasant surprise and happiness, Swami was there, and I rushed forward to open up the lids of the vessels and show what was prepared. There was nobody else. The cooks and the others had retired after the preparations. Swami spent a couple of minutes there observing, and it was a beautiful little interaction. All these days, there was a little prayer that was not spelt out expressly, but it was there deep within inside the heart. And even that little prayer is heard by the Lord. In the Bhagavatam, the speaker who introduced the session, the student who introduced the session mentioned about the King Gajendra. I would like to reiterate that point. Gajendra, the king of elephants, was a great devotee of the Lord. He used all his physical prowess, his intellectual might to extricate himself from the clutches of the crocodile. But then he could not do anything. All that was of no use. Finally, he realizes that it is not physical strength or intellectual power. It is absolute surrender that is needed. He says, finally, when he surrenders, the poet describes the state of mind of the king elephant. Nive tappa itaf param eruvanun. I don't know anybody else other than you. Rave Ishwara. Kavave Varada. Samrakshinchu Bhadratmaka. I surrender to you totally. That's what Lord Krishna tells in the Bhagavad Gita. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja. No conditions. Give up everything and surrender unto me. And I will assure you, I will give you the assurance that I will take care of you. That is the story of Gajendra. Let me take 2 minutes to bring out to you the same story or a very similar story that happened here in Prashanti Nilayam. ఏ గుణంబు గణించిని ఏ తెంచను నాడు ఆ కరిణి గాచెడి తరి కమలనయనుడు. Swami says in one of his discourses, what are the qualities that that Lord had, that he saved that king elephant? ఆ గుణంబే గణించి, with the same qualities. ఈ
Amaravandyudai, this Lord who is eternally worshipped, Arthajanula Palimpa Avatarinchude, the same God who protected Gajendra today has come in order to protect the people who are in need. And he declares himself as Puttaparthi Shat Chakravarti, the Lord of Prashanti Nilayam. The same God has come today to protect all the people who are in need. ఆగునంబేగనించి ఈ అమరవంద్యుడై ఆర్తజనుల పాలింప అవతరించే. What did Swami do? The year was 2007. Swami was in Kodaikanal during the summer of 2007, May. Swami was supposed to return to Brindavan as usual. That was the normal schedule. After he completes his stay in Kodaikanal with the students, Swami would come to Brindavan. It was expected that Swami would return to Brindavan on the 17th of May that year. On the evening of 16th, there was a message that Swami is not coming to Brindavan. Swami has changed his plans. Swami was flying directly from Kodaikanal to Prashanti Nilayam. There are so many other extraneous reasons that were given for the change of plan. Swami arrived in Prashanti Nilayam. Nobody knew why this change of plan had happened. 4 days later, everybody understood why Swami had changed his plan. Swami's pet devotee elephant, the pictures that we see, the videos that we see of how Sai Geeta, the elephant, who was Swami's very close devotee, how she would rush to Swami whenever he came, and how she would caress Swami when he was coming close to her. That reminds us that there is no differentiation for God. And that elephant devotee breathed her last just 4 days later. And Swami went to the place of her residence here in Prashanti Nilayam and ensured that all the final rites took place in a proper manner. He was physically present for the final rites of Sai Geeta. What cannot God do? He carried the footwear of Draupadi. In order to protect her honor, he applied on his forehead the dust of the feet of the Gopikas in a pretension of a drama, saying that he had a headache, to show to the world that even ordinary folk, even ordinary people can be very close to him. And what is the path that all the ordinary folk, all the ordinary people can take? That is the path of devotion, that is the path of prayer. What kind of prayer and what kind of devotion? We should take that one little step towards him. A step with absolute surrender, without any ego. And then he will always be there. He will always be there protecting us. His hand will be there always on our heads. What is that little step without ego? The great poet Purandaradasa says, Guruvina gulamanu aguva tanaka
Dorayadannu mukti. Unless we become a kind of a servant of God, it would not be inappropriate even to use the word slave of God. We will never attain the ultimate goal of liberation. Pari Shastravannu odidareno. You might learn lots of Shastras and be an expert or adept in all this kind of knowledge. Vyarthavayitu bhakti. It's no use. What should we do? Guruvina gulamanu haguva. We should become the servant of that Lord. Kulashekara Alvar, in his beautiful composition, says, Tvad britya britya paricharaka britya britya brityasya britya iti mam smara lokanatha. O God, please accept me as the servant of the servant of the servant of your servants. You know, there's a lot of degree that is associated with this. That is the kind of devotion if we have. The Lord will accept us as we are. And that is the royal path which will lead us straight to His lotus feet, the path of prayer and devotion. As I started with the composition of Adi Shankaracharya, that principle of Shakti is the very same principle of motherhood. That principle of motherhood is entwined in this principle of prayer and devotion. Let us all pray to Swami with all our hearts that He gives us the wisdom to be ever devoted to Him, to cling on to His lotus feet, irrespective of the batterings that we face in our lives, irrespective of the ups and downs and the vicissitudes that we face in our lives. Let us cling on to Him through the path of prayer and devotion. And that is when, if we pray and call out to Him with all our hearts, pray to Him and say, Swami, He will immediately respond saying, Amy. Thank you. Sai Ram. In the song that was mentioned earlier, Mate Malayatwaja, the poet Shyamasastri goes on to extol mother in various ways, but it ends with the compassionate aspect of mother. It goes on like Data Sakalakala Nipuna Chatura Data Vividhamata Samaya Samarasa Data Sulabhavrati Amadhura Vachana Data Sarasa Ruchira Tara Sorale Gita Sukata Nijabhava Rasikavaranath Mahishuranatha Nalvati Krishna Rajendra Nathaya Sada Puri Mahita Harikesha Manohari Sadaya Mate, the mother who is full of compassion. We thank you, sir, for taking us to the years of 90s and giving us a glimpse of what the compassionate Lord meant to the students, what the compassionate Lord meant to the devotees and all of us. The students from Sri Satya Sai Institute of Higher Learning Brindavan campus will be offering a music program to their beloved Bhagavan after the divine discourse. Now we shall pray to the most dearest Lord to bless us with His divine discourse. Sai Ram. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఎంబాడిమెంట్స్ ఆఫ్ డివైన్ లా. అనేక మంది ధ్యానము ధ్యానము ధ్యానం అని అంటున్నారు. Many people
people say meditation, meditation and meditation. ఏది ధ్యానం? ధ్యానం అంటే ఏమిటి? What is the meaning of meditation? మన జీవితమే ఒక ధ్యానం. Our life itself is తెల్లవారు meditation. లేచిన మొదలు రాత్రి పరుండున్నంత వరకు మనం ధ్యానంలోనే ఉన్నాం. Right from the moment that we get up from sleep till we go to bed in the night, we are కొన్ని in నిమిషాలు లేచిన meditation. తక్షణమే బాత్రూమ్ పోవటము, మొహం క్లీన్ చేసుకోవటం, ఈ ధ్యానంలోనే ఉంటాం మనము. In the first few minutes, attending to the morning duties, if that itself is a అది అయిపోయిన dhyana. తక్షణమే కాఫీ టిఫిన్ ధ్యానంలో పోతాది. Next, our meditation is on food and అది coffee. అయిన తక్షణమే డ్రెస్ వేసుకుని ఆఫీస్ ధ్యానంలో ఉంటాము. Then we put on the dress and go to office. That is also a type of ఈ meditation. ఆఫీస్కి పోయే సమయం లోపల రోడ్డు లోపల ఏ బస్సు వస్తుందో, ఏ ట్రైన్ వస్తుందో, ఏ కార్ వస్తుందో, ఏ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని మన యొక్క యాక్సిడెంట్ పైన ధ్యానంలో పోతుంటాము. While moving to the office, we take care to see that we don't get involved in any of the ఆ accidents. రోడ్డు This is not చూసేటువంటి meditation. ధ్యానమే లేకపోతే మనం ఆఫీసుకు చేరలేము. If we don't have that kind of meditation, we are not likely to reach office safe. మనం ఒక కాలేజీకి పోతే చదువు ధ్యానంలో ఉంటాము. When we go to college, we are concentrating and meditating on. ప్లే గ్రౌండ్ పోతే ఆట ధ్యానంలో ఉంటాము. When we are playing, we are meditating on the. ఇంకేదైనా మార్కెట్కి పోతే విషయాలు ధ్యానంలో ఉంటాము. Similarly, when we go to market, ఇవన్నీ ధ్యానములే కదా. all these things are types of ధ్యానం అనేటువంటిది meditation. లేకపోతే ఒక చిన్న పని కూడా మనం చేయలేము. Without meditation, we would not be able to అనగా discharge even one ఒక్కొక్క duty. విషయం పైన మనసును మరల్చటమే ధ్యానము అన్నారు. Therefore, meditation means concentrating mind on different types of work. ఈ మనసునే దైవం పైన మరల్చినప్పుడు అది దైవ ధ్యానం అంటున్నాం. If you turn your concentration on God, it is meditation. కనుక ధ్యానం అంటే దీనికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక కాలము, ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పద్ధతి మనకు అవసరం లేదు. For meditation, there is no need for a specific time. ఈ ధ్యానానికి specific అనేక place. మంది అనేక రూపనామములు కల్పించి కడాతురికి నిజమైనటువంటి ధ్యానాన్ని మరుగుపరిచిస్తున్నారు. Many people give different meanings and interpretations for this meditation, and the real meaning is lost in the process. ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ, నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, తాము మాట్లాడేది ఏమిటి అని దీనిపై మీరు ధ్యానమే లేకపోతే నేను చెప్పేది ఏమిటి మీకు అర్థం కాదు. One small example. Swami is speaking now. Unless you concentrate and meditate on what Swami is speaking, you would not be able to understand ఇది that. కూడా ధ్యానమే. This is meditation. కనుక ధ్యానం అనేటువంటి దానికి ఒక రూపం లేదు. Therefore, for meditation, there is no specific form. కనుక చంచలమైనటువంటి ఈ మనస్తత్వంతో మనం ధ్యానం చేయటం అనేటువంటిది ఎవరికీ సాధ్యం కాదు. With an agitated mind, a mind which is not steady, you cannot ఇప్పుడు perform meditation. ధ్యానం అనేటువంటి పేరుతో కేవలం అన్ని విధాల స్టంట్స్ జరిగిపోతున్నాయి. In the name of meditation, only different types of stunts are going on. నీవు గంట 2 గంటలు అనవసరంగా ఈ చంచలమైన మనసును, కోతి వంటి మనసును పట్టుకొని ఈ అనేక విధములుగా అశాంతికి గురి అయ్యే బదులు నీవు ఇంటి పనులు చేసుకో, ఆఫీస్ పనులు చేసుకో, ఇంకే విధమైనటువంటి సమాజ పనులు చేసుకో, అది ధ్యానం కాదా? By controlling your mind, which is very unsteady, like a monkey, you only for 1 కాలం hour. ఎంత వ్యర్థం చేస్తున్నారు. Such kind of exercise for 1 or 2 hours is a waste. ఒక్క గంట కూర్చున్నప్పటికీ ఒక్క సెకండ్ అయినా కూడా అక్కడ అరికట్టుకోవడానికి సాధ్యం కాదు. Even if you sit for meditation for 1 hour, even for a second, ఈ you ధ్యాన are not పేరుతో able ఒక to గంటను control. వేస్ట్ చేస్తున్నావు కదా నువ్వు. In the name of meditation, you are only wasting hours and hours. ఆ కాలంలో నీవు ఈ గృహకృత్యంలో నువ్వు ప్రవేశపెట్టు. Why don't you just take up the work relating to the నీవు home, అన్ని పనులు చేస్తూ కూడా నువ్వు దైవాన్ని చింతిస్తూ while doing and discharging all types of work, ఇవన్నీ think of కూడా God. దైవం యొక్క స్వరూపాలుగానే భావించు. Consider all these as the ఎంత forms of సులభంగా God. ఉంటుంది. How simple this would be. ఇంత సులభమైన మార్గాన్ని వదిలిపెట్టి అనేక శ్రమలకు వచ్చి పెద్ద కసరత్తు చేసి ఏమేమో దీంట్లో బాధలకు గురి అవుతున్నారు. Giving up such simple process, undertaking things which are really meaningless, and we are all only putting ourselves to a lot of inconvenience and trouble. డూ యువర్ డ్యూటీ సిన్సియర్లీ. నీ పని, నీ కర్తవ్యాన్ని నీవు చక్కగా ఆచరించు. Do your duty sincerely. అది ఆచరించడానికి విరుద్ధంగా టైమును వ్యర్థం చేసుకోవటము, ధనమును వ్యర్థం చేసుకోవటము, అమూల్యమైనటువంటి కాలాన్ని అరక్షణమైన మనం వృధా చేయరాదని భావించాలి. We should consider that contrary to this kind of approach, we should not waste even a moment's time, and we should not waste any. కనుక ధ్యానము అనేటువంటిది కేవలము ఒక్క విషయానికి మాత్రమే సంబంధించింది కాదు. Meditation, therefore, does not apply only to one particular thing.
ఇది సర్వ విషయములు ఎందుకు ధ్యానమును సమత్వంగా మనము ప్రసరింప చేసుకోవాలి. Meditation should be made to flow into every activity that we undertake. ఇంకా మరికొంతమంది ఏకాంత వాసం జరపాలి అని భావిస్తుంటారు. Some people think that they should spend a solitary life for a few moments. ఏకాంతం అంటే ఏమిటి? What do you mean by ekanta? ఒంటరిగా కూర్చోటమా? Is it sitting alone or solitarily? అది సరైనటువంటి అర్థమే కాదు. That is not the correct meaning of అనేక ekanta. మంది నేను ఏకాంతవాసంగా ఉండాలి, నేను ఏ అరణ్యానికి పోయి కూర్చోవాలి అని భావించి ఏ ఋషికేశో ఏ హరిద్వారమో ఏ యొక్క దీనికో తపోవనకో పోయి కూర్చుంటుంటారు. Quite a few people, not realizing what ekanta means, think that they should go to a forest or Rishikesh to have this life of ఈ ekanta. ఏకాంత తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేనటువంటి వ్యక్తులే ఈ విధమైనటువంటి వ్యర్థ పనిలో ప్రవేశిస్తారు. Only those people who really do not understand the correct meaning of ekanta undertake such activity. ఏకాంతం అనగా మనస్సును స్తంభింప చేసినప్పుడే ఏకాంతం. Ekanta refers to killing of the mind. నీవు అరణ్యంలో పోయి కూర్చొని కూడాను నీ మనసు ప్రపంచంలో వచ్చి సంచారం చేస్తుంటే ఇది ఏకాంతం ఎట్లా అవుతుంది? Even when you are sitting in a forest, if you allow your mind to wander in the world, how can you describe this as ekanta? సంకల్పాలను నిరూపం చేయకుండా అనగా సంకల్పాలని అరికట్టకుండా ఏ స్థానంలో పోయి శరీరంతో కూర్చున్నప్పటికీ ఇది ఏకాంతం కాదు. Without controlling the thought processes, whichever place you sit all alone, it cannot be described as సమాధి ekanta. అన్నప్పుడు అది సంకల్పమును నిరోధించటమే సమాధి. Even samadhi refers to the same thing, that is controlling the thought process. సంకల్పము లేకుండా చేసుకోవట్లే. You have to, లేక సంకల్పములు ఉండి కూడాను సర్వ సంకల్పములు కూడాను దైవ సంకల్పములుగానే భావించాలి. you have to see that those thoughts come. Even if there are thoughts, the entire thoughts must be saturated with the divinity. ఆ సంకల్పము సమయందు ఈ సంకల్పములు ఎప్పుడు వస్తున్నాయి, ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అని విచారణ చేయాలి. When the thoughts emanate in the mind, you should just inquire from where do they come, how నేను do they come. నేను 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 అనేటువంటి సంకల్పం వచ్చిన తర్వాత ఈ సంకల్పంలో కూడాను ప్రవేశిస్తున్నాయి. All these thoughts come only after you get the thought of I. కొంతమంది ఈ జగత్తు లోపల నేను ధ్యానమునందు కానీ యోగమునందు కానీ లౌకికమునందు కానీ జీవితమునందు కానీ సర్వ సౌఖ్యములను అనుభవిస్తున్నానని ఆనందిస్తుంటారు. Some people feel that they are enjoying all the joy and happiness in whatever work they are వీరు performing. నిజమైన ఆనందం ఏమిటో గుర్తించుకోలేని వారే. These people really do not know the meaning of ఈ it. సౌఖ్యములంటే ఏమిటో ఇది నిజంగా దాని యొక్క అర్థాలను తెలుసుకోలేనటువంటి వారే. They have not understood the correct meaning of happiness. చక్కగా విచారించి చూస్తే సౌఖ్యములను నీవు అనుభవిస్తున్నావా లేక నిన్నే సౌఖ్యములు అనుభవిస్తున్నాయా యోచన చేసుకో. If you were to correctly look into and inquire whether the joys are enjoying you or you are enjoying the joys of the things. కాదు ఈ సౌఖ్యములే నిన్ను అనుభవిస్తున్నాయి. These objects, they are enjoying you. మానవుని సర్వ సౌఖ్యములు అనుభవించి దాని వల్ల ఈ శరీరంలో ఉన్నటువంటి సమస్త శక్తిని గుంజుకొని ఈ శరీరంలో రాగ ద్వేష అసూయ డంబాది అనేటువంటి రోగములను కల్పించిపోతున్నారు. It is the objects which make use of the man, enjoy in the form of the man, take away all the best in him, fill him with all sorts of negative feelings. దేహముతో అనుభవించేటువంటి సౌఖ్యములు నిజంగా సౌఖ్యములు కాదు. సౌఖ్యములు దేహాన్ని అనుభవించి దేహాన్ని అన్ని విధాల శిథిలం గావిస్తుండాలి. The happinesses which you enjoy with the help of the body are not real happinesses at all. In fact, నిజంగా నీవు సౌఖ్యములే అనుభవిస్తే దేహం ఎందుకు శిథిలం కావాలి, దేహం ఎందుకు బలహీనం కావాలి, దేహం ఎందుకు వార్ధక్యంలో మునగాలి? if you are really enjoying the happiness from the things, why should the body become weak? సౌఖ్యములు ఈ దేహాన్ని అనుభవించినాయి కాబట్టి దీన్ని పీల్చి పిప్పి చేసి కేవలం వార్ధక్యములో ముంచిపోతున్నారు. It is the happinesses which have enjoyed the body, and therefore the body becomes weak, dilapidated, and it gets ruined and lost. కనుక నీవు నీది కానటువంటి యొక్క సౌఖ్యాన్ని నీవిగా భావించుకొని నీవు మురిచిపోతున్నావు, నీ తత్వాన్ని నీవు మర్చిపోతున్నావు. You are unnecessarily becoming very happy, thinking of the things which you really are not, and you are forgetting yourself, who you really are. కనుక మొట్టమొదట ప్రతి మానవుడు కూడాను నేనెవరు నేను అనేటువంటి తత్వాన్ని గుర్తించాలి.
Every human being, therefore, in the very first place has to inquire who he is. నేనే What the principle సర్వత్రా is. ఉన్నాను, I am all pervasive. నేనే సర్వస్వరూపాన్ని, I am all forms. నేనే ఆత్మను, I am Atma. ఆత్మనే హృదయము. Atma is హృదయము heart. ఆత్మ ప్రత్యేకం కాదు. Atma and heart are not. ఈ నేను అనేటువంటి యొక్క స్థానాన్ని, దాని ఉనికిని మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడమే మన యొక్క సాధన. All our sadhana must be aimed at recognizing who this I is. కనుక ప్రతి మానవులు కూడాను ఏదో కొన్ని తెలియనటువంటి మార్గంలో ప్రవేశించి తద్వారా అనేక విధమైనటువంటి యొక్క కొన్ని కన్ఫ్యూజన్ అనగా తికమకల్లో పడిపోయి ఈ నిజమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని కొంతవరకు విస్మరిస్తూ ఉన్నారు. Quite a few people not recognizing the correct meaning of things are getting confused, taken to the wrong path. మనం ఈనాడు చేసేటువంటి ప్రతి సాధనలు కూడాను ద్వైత భావంతోనే చేస్తున్నాం. All the sadhanas performed by us these days are ఎంత కాలమైనప్పటికీ మనం ద్వైతంలోనే ఉంటుంటే మన జీవితం వ్యర్థమే. with the feeling of Dvaita. And if you continuously have this kind of Dvaita bhava, క్రమక్రమేణా మన దృష్టిని దీనిని మార్చుకుంటూ పోవాలి. our life would be wasted. We should go on changing our Dvaita bhava. మన యొక్క సృష్టి తత్వం అంతా కూడా మన కల్పన అనేటువంటి సత్యం మనము అర్థం చేసుకోవాలి. We should understand that the entire creation is only our own imagination. మన దృష్టి ఉండినప్పుడే సృష్టి ఉంటుండాలి. So long as you have your external vision, you get. మన నేత్రం ఉండినంత వరకే మనకు శాస్త్రం శాసిస్తూ ఉండాలి. As long as you are having your own eyes, they are dictated by the కనుక విశ్వం విష్ణు స్వరూపం అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించాలి. recognize the truth that the entire world is the form of God. మనం అనేక రకములుగా సాధనలు సలుపుతున్నాము. We are performing భజనలు చేస్తున్నాము, జపములు చేస్తున్నాము, bhajan, japam, and పూజలు చేస్తున్నాము, worship also. యజ్ఞములు చేస్తున్నాము, యాగములు చేస్తున్నాము. ఇవన్నింటికి నేను లభించేటువంటి వాడిని కాను అని భగవద్గీత ఎందుకును 11వ అధ్యాయంలో 48-52 కూడాను స్పష్టంగా బోధిస్తూ వచ్చింది. Divinity has already declared in Bhagavad Gita in the 11th chapter. యజ్ఞాలకు నేను చిక్కను, యాగాలకు నేను వశము కాను, జప ధ్యానములకు నేను ఏమాత్రము లభించను. I cannot be caught by yajnas. I am not easily amenable for yagas and other things. I cannot be achieved or conquered అయితే by this kind of. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు విసర్జించమని కాదు, ఇవి ఎంతవరకు మనకు అవసరము ద్వైత భావంలో ఉండిన మానవులకు ఇది అవసరం. It doesn't mean that you have to give up all these things. So long as you are having Dvaita Bhava, you should perform all these things. అదే గీత కూడాను, గీతాన్ని విశ్వసించేటువంటి వారంతా కూడాను చక్కగా గుర్తించాలి. అనిత్యం అసుఖం లోకం అని బోధించింది. The same Gita has also declared that this world is temporary and not going to be permanent. ఇలాంటి and not అనిత్యము full of happiness. అసుఖమైనటువంటి లోకంలో మనం నిత్య సత్యమైనటువంటి యొక్క సుఖ శాంతులను మనం ఏ రీతిగా సాధించగలం? How can we achieve a permanent truth, permanent happiness in a world which is full of కానీ మన యందు temporary? ఆ పర్మనెంట్, ఆ శాశ్వతమైన, ఆ సత్యమైనటువంటి యొక్క తత్వం ఒకటి ఉంది. దాని ద్వారా మనం శాశ్వతాన్ని సాధించాలి. That we can achieve only through that permanent entity which is within us. అదే ఆత్మతత్వము. That is principle of Atma. సముద్రము ఎంత విశాలమైనటువంటిది, అగాధమైనటువంటి అయినప్పటికీ ఆ సముద్రం కూడాను తనలో విలువైనటువంటి యొక్క ముత్యములు ఉంచుకొని విలువలేనటువంటి యొక్క నత్త చిప్పలను బయట గెట్టుకుతున్నది. How vast the ocean is. And this ocean keeps within its own stomach all the precious pearls and gems and useless. కనుకనే ఆ సాగరాన్ని సంసారానికి పోల్చుకున్నారు. సంసారం సాగరం అన్నారు. It is in this context ocean is compared to samsara. మన సంసారం అట్లే ఉండాలి. విలువైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని మనం భద్రపరచుకొని ఈ విలువలైనటువంటి యొక్క ఈ భావములు, ఈ రూపములు, ఈ నామములు మనం విసర్జించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should also treasure and preserve the principle of Atma in our own heart. And give up ఎంతకాలమైన things దేహ of భ్రాంతులు, ఎంతకాలమైన దేహ రూపాలతోనే మనం జీవిస్తూ పోతుంటే ఇంకా దేహాతీతమైనటువంటి యొక్క రూపాతీతమైనటువంటి భావాతీతమైనటువంటి యొక్క నిజతత్వాన్ని ఏనాడు మనం అనుభవించేది? for any length of time, if we are going on living the life associated with the attachment to the body, the mind, and other అట్లని things. ఈ సర్వస్వాన్ని త్యజించమని కాదు.
It doesn't mean that you'll have to give up all these things either. నీ కర్తవ్యాలు నీవు నిర్వర్తించుకుంటూ కూడాను ఆత్మతత్వాన్ని లక్ష్యం నందుంచుకో. While discharging duties enjoined on you by the scriptures, you have to concentrate on చేసేది ఆత్మ, Atma. చేయించేది ఆత్మ, అనుభవించేది ఆత్మ, సర్వమును ఆత్మనే అనేటువంటి విశాల భావాన్ని మనం అభివృద్ధి పరుచుకున్నప్పుడు క్రమక్రమేణ అది ఆ విశాల తత్వానికి చేరుస్తుంది. It is the principle of Atma which prompts you to do, which it does and which enjoys. Once you develop this kind of broad idea and broad mind, this మనము Atma itself will lead చేరడానికి you to the goal. కష్టమైనప్పటికీ లక్ష్యం మాత్రం పెట్టుకోవాలి. It may be difficult for you to accomplish it, but you should keep that as the goal ఉత్తమ of it. లక్ష్యం మనలేందు ఉండినప్పుడే ఈనాడు కాకపోతే ఏనాడైనా మనం ఆ గమ్యాన్ని చేరగచ్చు. So long as you have got a great goal before you, you are likely to achieve it. కొట్టేదానికంటే గురి తప్పినా మంచిదే, పురినే కొట్టరా అన్నాడు. There is a proverb in Telugu which says, instead of succeeding hunting after a jackal, which is a lame one, better aim at a tiger and even miss it. కనుక ఈ చిన్న చిన్న దాని లోపల మనం ఇంత శ్రమలు పడి ఇన్ని అవస్థలకు గురి అయ్యేదానికంటే నిజమైనటువంటి యొక్క ఆత్మతత్వం పైన లక్ష్యం పెట్టుకోండి. దాంట్లో ఫెయిల్ అయినా పర్వాలేదు, దాంట్లో మనం విజయాన్ని సాధించిన వారమే అవుతాం. Instead of having this kind of small petty things as the goal of life, it is better to have the grand goal as our life's goal, and then even if we miss it, it doesn't matter. భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే గోవిందం భజ మూఢమతే భజ గోవిందం భజ గోవిందం గోవిందం భజ మూఢమతే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే సంప్రాప్తే సన్నిహితే కాలే నహి నహి రక్షతి దుఃఖోత్తరణే నహి నహి రక్షతి దుఃఖోత్తరణే పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జననం పునరపి మరణం పునరపి జనని జఠరే శయనం పునరపి జనని జఠరే శయనం ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే ఇహ సంసారే బహుదుస్తారే కృపయా పారే పాహి మురారే భజ గోవిందం భజ గోవిందం భజ గోవిందం
ॐ जगज्जननी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। ओंकार रूपिणी साई माता। रूपिणी साई माता। ओंकार रूपिणी साई माता। रूपिणी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। अभयप्रदायिनी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। अभयप्रदायिनी साई माता। साई माता सत्य साई माता। साई माता सत्य साई माता। साई माता साई माता। साई माता साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। रक्षकी साई माता। हे अनाथ रक्षकी साई माता। रक्षकी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। ओंकार रूपिणी साई माता। रूपिणी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। जगज्जननी साई माता। अभय प्रदायिनी साई माता। अभयप्रदायिनी साई माता। साई माता साई माता। साई माता साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। रक्षकी साई माता। अनाथ रक्षकी साई माता। रक्षकी साई माता। हे अनाथ रक्षकी साई माता। रक्षकी साई माता। ॐ जगज्जननी साई माता। अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा। अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा। अम्ब शङ्करि परमेश्वरि शशिशेखरि अम्बा। अम्ब शङ्करि परमेश्वरि
जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी 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 अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा सर्वेश्वरी जगदीश्वरी माहेश्वरी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा अम्ब सुन्दरी गुणमञ्जरी शिवशङ्करी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा कादम्बरी श्वेताम्बरी हरिसोदरी अम्बा अम्ब शङ्करी परमेश्वरी शशिशेखरी अम्बा प्रेममयी साई मां ज्ञानमयी साई
मा जय 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 प्रेममयी साई मा ज्ञानमयी साई मा प्रेममयी साई मा ज्ञानमयी साई मा जय मा जय मा जय मा जय मा जय मा शिव शक्ति रूपिणी साई मा मोक्ष प्रदायिनी मा शक्ति रूपिणी साई मा मोक्ष प्रदायिनी मा जय 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 मा प्रेममयी साई मा ज्ञानमयी साई मा जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ शिव शंकरी कृपा 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 करो माँ साईश्वरी रक्षा करो माँ साईश्वरी रक्षा करो माँ साईश्वरी रक्षा करो माँ साईश्वरी रक्षा करो माँ परतीश्वरी भला करो माँ परतीश्वरी भला करो माँ परतीश्वरी भला करो माँ परतीश्वरी भला करो माँ शिव शंकरी कृपा 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 करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ शिव शंकरी कृपा करो माँ शिव शंकरी कृपा करो माँ साईश्वरी रक्षा करो माँ साईश्वरी रक्षा करो माँ परतीश्वरी भला करो माँ परतीश्वरी भला करो माँ शिव शंकरी कृपा 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 करो माँ जगदीश्वरी दया करो माँ
मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी कामकोटि निलये कामाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी काशीपुराधीश्वरी विश्वेश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी पर्तिपुराधीश्वरी साईश्वरी मधुरापुरी निलये मीनाक्षी देवी भवानी माँ जय साई भवानी माँ 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 दया करो साई माँ कृपा करो साई माँ करो साई माँ कृपा करो साई माँ दया करो साई माँ कृपा करो साई माँ करो साई माँ कृपा करो साई माँ जय माँ जय माँ जय देवी भवानी माँ जय माँ जय माँ जय देवी भवानी माँ जय माँ जय माँ जय देवी भवानी माँ जय माँ जय देवी भवानी माँ जय पति निवासिनी माँ जय साई भवानी माँ जय पर्ति निवासिनी माँ जय साई भवानी माँ जय पति निवासिनी माँ जय साई भवानी माँ जय पर्ति निवासिनी
भवानी माँ, जय साई भवानी माँ। देवी भवानी माँ, जय साई भवानी माँ। दया करो साई माँ, कृपा करो साई माँ। दया करो साई माँ, कृपा करो साई माँ। जय माँ, जय माँ, जय देवी भवानी माँ। जय माँ, जय माँ, जय देवी भवानी माँ। जय पति निवासिनी माँ, जय साई 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 भवानी माँ। देवी भवानी माँ, जय साई भवानी माँ। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी। आदि पराशक्ति पालय मां, पराशक्ति पालय मां, आदि पराशक्ति पालय मां। पराशक्ति पालय मां। श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी। आनंद रूपिणी पालय मां, आनंद रूपिणी पालय मां, सदानंद रूपिणी पालय मां। सदानंद रूपिणी पालय मां। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी, आदि पराशक्ति पालय मां। पराशक्ति पालय मां। श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी, आनंद रूपिणी पालय मां, आनंद रूपिणी पालय मां, सदानंद रूपिणी पालय मां। सदानंद रूपिणी पालय मां। अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी। जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे, भक्त जना संरक्षक, भक्त जना संरक्षक, पति महेश्वरा, ओम जय जगदीश हरे। शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते, स्वामी सर्वा प्राणपते, आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका, आपद्बान्धवा, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता गुरुदैवमो मरियं तयुनीवे, स्वामी मरियं तयुनीवे, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्र शयना, ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप जय श्री साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल आरती अंदुको, मंगल आरती अंदुको, मंगल गिरिधारी, ओम जय जगदीश हरे।
शान्ति शान्तिः समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। Om Shri Sai Ram. Invoking Bhagwan's divine blessings. Tomorrow is the 5th day of the 7-day-long Veda Purusha Saptaha Jnana Yagnam, which is being held at the Purnachandra Auditorium. The Purnachandra Hall will be opened for entry at 7:30 a.m. The morning session in the Purnachandra Hall will conclude with Mangalarti at around 9:45, following which the devotees can proceed to Sai Kulwant Hall to receive Bhagwan's Divya Darshan, which will conclude with Mahamangalarti. Devotees who wish to stay back in the Purnachandra Hall can remain seated. Tomorrow is also a very auspicious day of Durgashtami. As per the tradition, with Bhagwan's blessings, we'll be performing the sacred Ayudha Puja at around 8:30 a.m. in Sai Kulwant Hall. Tomorrow's evening session in Sai Kulwant Hall will commence at 4:30 with Vedam chanting. At 4:40, the 5th day proceedings of 7-day-long Prashanti Vidvan Mahasabha will commence with the invocatory Vedam, followed by a talk by Dr. N. Shivakumar, Director, Sri Satya Sai Institute of Higher Learning, Brindavan Campus. We'll then be blessed with Bhagwan's divine discourse, which will be followed by a cultural presentation titled Bharatiyam, offered by the Prashanti Dance Group comprising students from Bhagwan's educational institutions. The evening session in Sai Kulwant Hall will conclude with bhajans and Mangalarti, followed by Bhagwan's Divya Darshan. Jai Sai Ram. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. స్వామివారి దివ్యానుగ్రహ ఆశీస్సులతో పూర్ణచంద్ర సభా మండపంలో జరుగుచున్న 7 రోజుల వేదపురుష సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞంలో రేపటి 5వ రోజున పూర్ణచంద్ర సభా మండపం భక్తుల ప్రవేశార్థమై ఉదయం 7:30 తెరవబడును. సుమారు 9:45 పూర్ణచంద్ర సభా మండపంలో మంగళహారతి అనంతరం భక్తులు సాయి కుల్వంత్ సభా మండపంలో స్వామివారి దివ్య దర్శనం గావించుకోగలరు. మహామంగళహారతితో స్వామివారి దివ్య దర్శనం ముగియును. పూర్ణచంద్ర సభా మండపంలో మంగళహారతి అనంతరం యజ్ఞాన్ని వీక్షించదలిచిన భక్తులకు పూర్ణచంద్ర సభా మండపమునందు ప్రవేశం కొనసాగింపబడును. రేపటి రోజు పవిత్రమైన దుర్గాష్టమి పర్వదినాన సాయి కుల్వంత్ సభా మండపంలో ఉదయం 8:30 స్వామివారి ఆశీస్సులతో ఆయుధ పూజా కార్యక్రమం జరుగుతుంది. సాయి కుల్వంత్ సభా మండపంలో రేపటి సాయంకాల కార్యక్రమం 4:30 వేద పఠనంతో ప్రారంభమవుతుంది. 4:40 7 రోజుల ప్రశాంతి విద్వన్ మహాసభ 5వ రోజు కార్యక్రమం వేదోచ్చారణతో ప్రారంభమై శ్రీ సత్యసాయి ఉన్నత విద్యా సంస్థ బృందావన్ క్యాంపస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ ఎన్ శివకుమార్ గారిచే ప్రసంగంతో కొనసాగును. అనంతరం స్వామివారి దివ్య సందేశం. తదుపరి స్వామివారి విద్యా సంస్థలకు చెందిన విద్యార్థులతో కూడిన ప్రశాంతి నృత్య బృందం భారతీయం పేరిట ఓ సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని సమర్పిస్తారు. రేపటి సాయంకాల కార్యక్రమం భజనలతో కొనసాగి మంగళహారతితో ముగియును. అనంతరం స్వామివారి దివ్య దర్శనం. జై సాయిరామ్. ॐ साईश्वराय विद्महे सत्य
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे 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 सत्यदेवाय
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे 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 सत्यदेवाय धीमहि